Good morning, students. I'm Mukherjee. I am telling you about the food preservation, one of the main pillar of food industry. This is included in your semester 6. So, why food preservation? Why we do food preservation? When food is available, more than present use, it is preserved for future. Now, why to preserve food? If we are able to preserve foods, we enjoy any kind of food in any season. We eat food even it is not available in our areas. And we can store our food easily and without worries. Now, what are the importance of food preservation? Important and vital in the food industry due to a number of social, physiological and health factors. It increases the shelf life of food, it retains the quality of food, color, texture, flavor and nutritional value. It increases food supply. It adds variety to the food and decreases wastage of food. It is very, very important because the 1/3 of the food production of the world is wasted, somehow wasted, after processing, before processing, after microbiological spoilage, it is wasted. And last one is make foods available throughout the year. Next, now before we enter into the area of food preservation, we must know what is food spoilage. What is food spoilage? What is its effect? When food spoil, they undergo physical and chemical changes that may render the food inedible. You must note the point, inedible or hazardous to eat. That means it is injurious to your health. There is a threat to health. Now, the chief causes of the food spoilage are: number 1, the growth of microorganisms like bacteria, yeast and molds. Number 2, the action of enzymes that normally occur in food. First one is very, very easy. It is spoiled by microorganism. Second one is also very easy, because if you put one banana in this room, a fresh banana in this room, after 1 day it is okay, 2 days it is okay. After 3 or 4 days you see there is a black spot on that peel of the banana. After 6 to 7 days, it is completely black and the tissues of the banana become soft. So, this is the action of enzymes. Also part of the microorganisms are there, because the air contains microorganism, natural microorganism, but this is mainly due to the respiration of the fruit as well as enzymes. And the last one is additional causes of spoilage include non-enzymatic reaction. Non-enzymatic reaction in foods such as oxidation, mechanical damage such as bruising and damage from rodents and insects. What is that mechanical damage? Suppose a full of bucket of apple is coming from Himachal Pradesh. Now, during Himachal Pradesh to our West Bengal. Now, during this journey, the truck faces an accident and the cardboard boxes are damaged. That is the mechanical damage. That is the mechanical damage, and damage from rodents and insects means fruit fly or other rodents, they damage the fruits.
if improper handling of the fruits are done. Now, what is about the preservation in ancient days? This topic is not new. Preservation also was done in the ancient days. That ancient Greece, queens was mixed with honey, dried somewhat and packed in jars. They only know that honey. Sugar was not available in that time. Romans, they improved the method of cooking. The queens and honey produced a solid structure, just like our jam, jellies, etc. These Greeks and Romans, they are very, very civilized. Now, drying was also a part of the preservation in ancient days, because curing meat using sun and wind, dehydration dates back in the Middle East. Before, you see, there is a data that 12,000 BC, drying was so old method. Curing method was also available. The curing of meats and seafood not only preserve the taste and texture, but also prevents the growth of harmful pathogen that needs moisture to survive. Now, what is pathogen? Pathogen means the disease-producing organism. Pathogen means the disease-producing organism. In curing method, salt are used. These salts prevents the growth of harmful pathogens. Now, freezing is also an important method of preservation, which was also used in old days. Food were buried under the underground or in the snow for preservation throughout the winter. This method led to construction of ice house or ice box for storage until the 1800s, when the artificial, or today our Godrej or higher refrigeration was invented. Now come to fermentation. It is also very old method. Fermentation prevents food from spoiling by using microorganisms to destroy harmful pathogen. The production of acid or alcohol during fermentation creates vitamins, making fermented foods more nutritious and flavorful. Next, come to pickling, where the food is placed in soured wine or beer to preserve it. It is also a very ancient method. And sugaring, this is also a very ancient method. Now, canning. This is the newest method of the food preservation, which involves the heating and cooling of the food in jars or cans. Heating destroys harmful pathogen, while cooling creates a vacuum seal to prevent contamination and deterioration. Now, what is the importance of food preservation? Why we have to spend our energy to preserve food? The importance, if we see, that it prevents the growth of the microorganism, improve the shelf life of the food, making seasonal fruits and vegetables throughout the year, add variety to the diet and menu, save time and energy, add nutritive value to the diet, and cost control. Now, before employing food preservation process, we have to know the types of food, because all the techniques cannot be employed for all type of food. So mainly we can divide food into three categories, that is perishable, semi-perishable and
withstand for only 2 days to 1 week. Example, fruit, milk, vegetable, meat, etc. Semi-perishable, it is for 2 months normally. It is somewhat processed food. Now, example is ice cream, cheese, cake, etc. Shelf-stable, they can withstand for at least 6 months. Grains are the example. Actually, the difference arises due to the moisture content of the food. Perishable foods, they contains more amount of moisture than semi-perishable and shelf-stable. Now come to the principles of food preservation. Principles of food preservation. Already we have told that the main culprit is the microorganism. So, if we inhibit the growth and activity of the microorganism, then the food can be kept for longer time. So, some process are there. One is asepsis, then 2 is removal, 3 is stopping the growth, 4 is destruction of microorganism. Next is number 2 point is protecting against cell decomposition of food, that inhibit the activity of endogenous enzyme, mainly phenolase. Please note down phenolase, delay and inhibit the chemical reactions, that is the non-enzymatic browning. Protection from invasion and spoilage by insect and rodents. Protection against losses by mechanical causes. So, last one, that is the handling is more important. 3 and 4, it is very, very much important for a food industry. Now, food preservation methods. Preservation methods vary according to the food items and quantity of the items to be preserved. মানে আমার ইচ্ছে হলো আমি খানিকটা ফুড নিয়ে প্রিজার্ভ করে ফেললাম, এরকম কিন্তু হয় না। তাহলে প্রিজার্ভেশন মেথডস ভ্যারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফুড আইটেমস and quantity of the items to be preserved. And the principles can be broadly classified into 2 types. One is bactericidal, one is bacteriostatic. Bactericidal means you are killing the microorganism. Cidal means killing. Bactericidal means killing of the microorganism. That is cooking, canning, pasteurization, sterilization, irradiation. So it is the bactericidal, complete cleaning. Next, it is bacteriostatic. That means bacteria and microorganisms, they are not killed, but the condition is such that they cannot multiply. That is the bacteriostatic. Static means non-movement. So, this can be achieved by removal of water, use of acids, oil and spices, keeping the food stuff in low temperature. So, according to these principles, drying, freezing, pickling, salting and smoking. Just see these operations: drying, freezing, pickling, salting, smoking. Just note down, I am explaining that. Techniques on food preservation, it is physical and chemical. Physical means it is that freezing, canning, drying, gamma radiation, exposure to ultraviolet or high intensity white light, etc., etc. Just understand that no chemical preservatives or no chemical methods are applied. No acid, no salt, no such things. Only the food is employed for, suppose, freezing or canning, etc.
Now for chemical method. Chemical method, mainly preservatives are used. It may be direct microbial poison or reducing the pH. Direct microbial poison or reducing the pH to a level that prevents the growth of microorganism. Normally, the chemicals used here are nitrates, nitrites, sulfides, etc. The common food preservation methods are bottling, canning, pickling, drying, salting, vacuum packing, cooling and freezing, waxing, pasteurization, boiling and smoking. That all you know already. At least heard the name of this process. Now, bottling and canning. These two operations are processes of preserving food by heating and then sealing it in an airtight container. The food is boiled to kill microorganisms and then sealed to prevent other organisms from getting in. Note down, sealed to prevent other microorganisms from getting in. That is no chance of contamination. Now pickling, it is a very good method. Pickling food in vinegar or other acids make it difficult for microorganisms to live because microorganisms cannot survive if you change the pH. They are pH sensitive. So if you add acid, they will die. Sugar also can be used for pickling fruits such as nutmeg, mangoes, cherries. In that case, there is also the osmosis process. So this is the picture of some concentrated sugar solution and rose water from the food. Now, again a very important process, that is drying. Drying removes most water from food. Most bacteria die or become inactive when the food is dried. Why? Because if the food contains water and if the water is unavailable for the growth of the microorganism, then they cannot survive. That is the main principle of drying. Now come to vacuum packaging. Vacuum packing keeps food by sucking air out from its packaging. Food is thus prevented from spoiling because there is no air. So there is no respiration, there is no contamination of microorganism because air contains microorganism. Example are sliced fish, pickled and dried fruit. Now another important unit operation is cooling and freezing. This is the most common form of food preservation. Again another terminology, that is chilling. What is chilling? Chilling means cooling and freezing. The main operations before freezing is chilling. One example is when milk comes out from the different cooperative society, different cooperative milk cooperatives, they are brought into your dairy in chilling condition. The temperature is between 0 to 5 degrees centigrade. If the temperature is not that or not in between that, not satisfactory, the milk is not accepted. That is the chilling process. Chilling is the
a unit operation in which, I have already told you, in which the temperature of a food is reduced to between 1 degree centigrade to 8 degree centigrade. And it is used to reduce the rate of the biochemical and microbiological changes and hence to extend the shelf life of fresh and processed food. It causes minimal change to sensory characteristics. That means the main objective of food preservation is fully fulfilled. So it can be termed as healthy, natural and fresh. Now, next is freezing. Freezing is a unit operation in which the temperature of a food is reduced below its freezing point and the proportion of the water undergoes a change in state to form ice crystals. The immobilization of water to ice and resulting concentration of dissolved solute in unfrozen water lower the water activity. That means here is a cell of food. So here is the nutrients. Here is the nutrients. Now when you are freezing, these nutrients, this water content and the nutrients, suppose these are your nutrients, this is the water and this is your nutrients. When you are doing that freezing operation, these water according with your nutrients become frozen. So there is no water left for your microorganism and hence it is not suitable for microbial growth. So preservation is achieved by the combination of low temperatures, reduced water activity and some foods. Cooling slows down the action of microorganism, thus it takes longer to spoil. That is why we can put fresh fish, meat, etc. in our deep fridge where the temperature is much below than 0. At freezing temperature, the microorganisms become inactive. Thus, food cannot spoil when it is frozen. You see, there is a temperature that is minus 18 degrees centigrade. Why it is 18 degrees centigrade? Actually, it has been found that in this temperature, if food is taken into that temperature, it can be stored for longer time. You can ask me that all food are not similar types. One is rectangular shaped, one is round shaped, one is this diamond shape. Then how we can differ? One is diamond shaped. So how we can see that minus 18 degrees centigrade, how we can measure the minus 18 degrees centigrade? Actually, it is the core temperature. It is the core temperature. Core temperature means maybe it is this shape, but inside the core, the temperature must be minus 18 degree. The surface temperature may be minus 28 degree, but the core temperature must be minus 18 degree. If the core temperature is not minus 18 degrees centigrade, the food will not be preserved by this freezing operation. So this core temperature, it is very important.
হয়তো দেখা যাবে যে এখানে কোর টেম্পারেচার, বাইরের টেম্পারেচার হয়তো 18 ডিগ্রি হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যায় যে ভেতরের টেম্পারেচারটা হয়তো তখনও 10-এও পৌঁছায়নি, -10-এও পৌঁছায়নি, বাইরের সারফেসটা হয়তো ফ্রোজেন কন্ডিশনে পৌঁছে গেছে। তাহলে ভেতরের জায়গাটা, ভেতরে এরকম যদি মানে আনইভেন কি বলবো, আনইভেন শেপ হয়, সেক্ষেত্রে বাইরের টেম্পারেচারটা হয়তো -18-এ পৌঁছে গেছে, কিন্তু ভেতরে একদম এই ইনসাইড দ্য ফুড এই টেম্পারেচারটা যতক্ষণ না অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে -18 ডিগ্রি বলে, ততক্ষণ কিন্তু ফ্রিজিং অপারেশন ইজ নট কমপ্লিট। Now, freezing, it is divided into mainly 3 type of freezing is there. One is slow freezing process, one is quick freezing, one is slow freezing process, number 2 is quick freezing process, 3 is dehydro freezing process. Now, what is slow freezing? যেটা আমাদের ঘরের রেফ্রিজারেটর হয়, it is known as sharp freezing. Food are placed in refrigerated rooms at temperature ranging -4 degrees centigrade to -29 degrees centigrade. Quick freezing process, the lower temperature used -32 degrees centigrade to 40 degrees centigrade. And dehydro freezing, I am coming to that. So, slow freezing and quick freezing, these are the 2 different type of freezing. Slow freezing এ টেম্পারেচার হচ্ছে -4 ডিগ্রি to -20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড or 29 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর এখানে হচ্ছে -32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে -40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট? এটা এরকম আলাদা করে লিখলাম কেন? বিকজ ওই যে একটু আগে দেখালাম না যে ফুডের মধ্যে ওয়াটারটা রয়েছে, সেখানে সাপোজ এটা একটা ফুড, এর ভেতরে ওয়াটার রয়েছে এরকম ভাবে, তার ভিতরে নিউট্রিয়েন্ট গুলো রয়েছে এরকম ভাবে। এবার স্লো ফ্রিজিং এর ফলে কি হবে, আইস ক্রিস্টাল যেগুলো ফরমেশন হবে সেগুলো লার্জ আইস ক্রিস্টাল হবে। আর আমরা কি জানি, যখন জল জমে বরফ হয় তখন ইট এক্সপ্যান্ডস, আইসের ভলিউমটা বেশি হয়। তাহলে কি হচ্ছে, এই অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার যখন ফ্রোজেন কন্ডিশনে আসছে, এটা ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড করছে। এবার স্লো ফ্রিজিং এ লার্জ আইস ক্রিস্টাল হয়, লার্জ আইস ক্রিস্টাল হয়। কুইক ফ্রিজিং এ যেহেতু টেম্পারেচারটা খুব তাড়াতাড়ি ডাউন হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে কি হয়, এখানে স্মল আইস ক্রিস্টাল হয়। হ্যাঁ, এবার স্মল আইস ক্রিস্টাল হলে কি হবে, এগুলো এরকম বড় হওয়ার কোনো চান্স পায় না, ছোট 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 এরকম মতো ফর্মেশন হয়, whereas এখানে এটা লার্জ আইস ক্রিস্টাল হয়। তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো তাতে কি হলো? হলো যেটা, সেটা হচ্ছে এর যা টোটাল ভলিউম হবে, এখানে এটা আর ধরবে না, এই সেল ওয়ালটা বাস্ট করে যাবে। তার ফলে কি হবে, ভেতরে যে নিউট্রিয়েন্টটা রয়েছে সেটা ডিউরিং থয়িং প্রসেস এটা বেরিয়ে আসবে, ইট উইল কাম আউট ফ্রম দ্য সেল। তাহলে থয়িং লসটা ফর স্লো ফ্রিজিং ইট ইজ মাচ হায়ার।
Whereas due to formation of small ice crystal, the thawing loss is less. বোঝা যাচ্ছে? Why it is important for slow freezing and quick freezing? What is thawing? ফ্রিজ থেকে যখন যে কোনো জিনিস বার করো, ফ্রুট বলো বা ওই রকম টাইপের, সেটাকে যখন টেবিলের উপর রাখো, দেখবে some water is coming out from that. The process is called the thawing. Now, the major group of commercially frozen foods are as follows, that is the fruits, vegetables, fish fillets and seafoods, meats, baked goods, etc. This is waxing. What is waxing? Waxing, first or second slide, I have told you that the food is preserved, food is spoiled due to the self decomposition. Waxing, it is done to arrest that type of spoilage. কি করা হয় এখানে? ওয়াক্সের একটা সলিউশন নেওয়া হয় পার্সেন্টেজ খুব লো দিয়ে, এবং সেখানে অ্যাপেল, ফ্রুটস এটসেট্রা, দে আর ডিপড অ্যান্ড টেকেন আউট, অ্যান্ড ইট প্রিভেন্ট দ্য গ্রোথ অফ ফাঙ্গি অ্যান্ড লস অফ ময়েশ্চার. After waxed fruit and vegetables, when it is consumed, it should be properly washed or peeled off. Now, another important, already I have discussed part of it, that dehydration. Dehydration is defined as the application of heat under controlled condition to remove the majority of water normally present in a food by evaporation. The main purpose of dehydration is to extend the shelf life of food by a reduction of water activity. This inhibits microbial growth and enzyme activity, but the processing temperature usually insufficient to cause their inactivation. Actually, food এর মধ্যে food contains all nutrients. তাহলে এই যে নিউট্রিয়েন্টস, এটা যেমন হিউম্যান বিইং বা লিভিং বিইংস এর জন্য ভালো, তেমনি এমোসদের ক্ষেত্রেও ভালো, তারাও মনের আনন্দে খেতে ভালোবাসবে। এবার নিউট্রিয়েন্টস অ্যাভেলেবিলিটিটা আমরা কোনোভাবেই কম করতে পারবো না, মানে ম্যাঙ্গোর মধ্যে যা নিউট্রিয়েন্টস আছে সেটাকে তো আমি কমিয়ে দিতে পারবো না, মিল্কের মধ্যে যা নিউট্রিয়েন্টস আছে সেটাকে তো আমি কমিয়ে দিতে পারবো না। তাহলে কি করতে পারি আমরা? করতে পারি সেটা হচ্ছে কমাতে পারি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি। ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি যদি কমিয়ে দিই, which is denoted by AW, ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি যদি কমিয়ে দিই, দেন মাইক্রোবসের গ্রোথ রেটটাও আমরা কমিয়ে দিতে পারবো। তাহলে সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশন। Drying causes deterioration of both eating quality. এখন ডিহাইড্রেশন করার সময় যে হিট সেন্সিটিভ ভিটামিনস, মিনারেলস যেগুলো আছে, হিট সেন্সিটিভ যারা, তারাও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে। হিট সেন্সিটিভ ভিটামিনস, মিনারেলস যেগুলো আছে সেগুলো they will be also destroyed. So dehydration causes deterioration of both eating quality and nutritional value of the food. তাহলে আমাকে সবসময় একটা অপটিমাইজেশনে আসতে হবে, যে কতটা হিট করলে আমার ফুডের কোয়ালিটিটা অল্প নষ্ট হবে, বেশি নষ্ট হবে না, এইটা ডিনোট করতে হবে, এটা আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে। And there are a large number of factors that controls the rate of which food dry, processing condition, nature of the food, dryer design. So the main principles of dehydration are surrounding the food with warm air, circulating air which constantly brings a fresh supply of air into contact with food,
heating in a vacuum which increases water loss at very low temperature, and dicing the food into small pieces which exposes more surface to the action of heat. প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটু খেয়াল করো, আমি এখানে এক্সপ্লেন করছি। আগের পয়েন্টগুলো দেখো, যে প্রিন্সিপালস যেগুলো নেওয়া হয়েছে, সারাউন্ডিং দ্য ফুড উইথ ওয়ার্ম এয়ার, সার্কুলেটিং এয়ার, হিটিং ইন এ ভ্যাকুয়াম, and dicing the food into small pieces which exposes more surface to the action of heat. Depending on that, these are the drying process: freeze drying, sun drying, drying by osmosis, mechanical dryers, spray drying, drying by smoking. Freeze drying কিরকম? যে removal of water from a product while it is frozen by sublimation is freeze drying. Then orange juice. Orange juice কে কনসেন্ট্রেট করতে গেলে সেটাকে কিন্তু হিট করলে হয় না। কেন না? তাহলে অরেঞ্জ জুসের মধ্যে যা ভিটামিনস মিনারেলস যেগুলো আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? সেটাকে একদম ওয়াটারটা এমন ভাবে ড্রাই করতে হবে, সেটা খুব লো টেম্পারেচারে নিয়ে গিয়ে ড্রাইং করতে হবে। এবার এটা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে যে লো টেম্পারেচারে ড্রাইং কিরকম হয়। একটা কমন এক্সাম্পল দেখো, ডিপ ফ্রিজে বরফ জমানো হয় তো, এবার তুমি যদি সেই বরফটাকে না হাত দাও, রেখে দেবে, দেখবে হঠাৎ করে দেখবে আর কিছু বরফ নেই, বরফের যেটা ভ্যাকেন্ট হয়ে গেছে। তা করতে গেলে তুমি তো বরফ বার করোনি, তাহলে সেইটা হচ্ছে ফ্রিজ ড্রাইং, মানে ফ্রিজিং কন্ডিশনেও ওয়াটারটা লুজ করছে, দ্যাট ইজ ফ্রিজ ড্রাইং। দ্যাট প্রিন্সিপাল ইজ এমপ্লয়েড ফর প্রিপারেশন অফ কনসেন্ট্রেটেড অরেঞ্জ জুস। সান ড্রাইং ভীষণ সোজা। সান ড্রাইং এর এক্সাম্পল হচ্ছে ফিশ সান ড্রাইং করে, শুটকি মাছ, যেটা খুব কমন জিনিস, সান ড্রাইং করা হয় ফিশ। আর কি হয়? আমলা, এটাও খুব কমন জিনিস, সান ড্রাইং এ করা হয়। এখানে কোন রকম মানে কস্টটা খুব কম, বিকজ সান এই টেম্পারেচার প্রচুর পরিমাণে দিতে পারবে, কোনো অসুবিধে নেই। ফিশ একে ভালো করে এরকম ভাবে ড্রাই করা হয় যে সারফেসটা যাতে করে ম্যাক্সিমাম অ্যাটেন্ড করা যায়, বা এরকম ভাবেও করা হয়, এরকম ভাবে পরপর একটা রডের মতো নেওয়া হয়, নিয়ে এরকম পরপর ফিশগুলোকে হ্যাং করে দেওয়া হয় আর সানের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। সান ড্রাইং এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে লো কস্ট প্রসেস, বিকজ সানের জন্য আমাদের কোনো খরচ নেই, শুধু খরচটা কি এই এরকম অ্যারেঞ্জমেন্টস করা, আর কোনো খরচ নেই। কিন্তু সবই অ্যাডভান্টেজ না, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? প্রপার টেম্পারেচার অ্যাটেন্ড করতে হবে। তাহলে উইন্টারে সানের টেম্পারেচার অত পাই না, যখন রেনি সিজন তখনও পাই না, তাহলে এটা একটু সিজনাল টাইপ হয়ে যাচ্ছে, এই সান ড্রাইংটা একটু সিজনাল টাইপ হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট এসো ড্রাইং বাই অসমোসিস। ড্রাইং বাই অসমোসিস কিরকম? এটার এক্সাম্পল হচ্ছে রেজিন, কিসমিস, পুরোটা ড্রাই না করে পার্শিয়ালি ড্রাই করা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে অসমোসিস। নেক্সট হচ্ছে মেকানিক্যাল ড্রায়ার ইউজ করা, যেখানে টানেল ড্রায়ার, ট্রে ড্রায়ার এগুলো ইউজ করা হচ্ছে। টানেল ড্রায়ার, ট্রে ড্রায়ার, এরকম অনেকগুলো ড্রায়ার আছে। টানেল ড্রায়ার কিরকম? এরকম লম্বা লম্বা টানেল কাটা হয়, এই টানেলের মতো জিনিসের ভেতরে আমরা ফুড স্টাফ গুলোকে দিয়ে দিতে পারি। নর্মালি ফিশ এই টানেল ড্রায়ার দিয়ে ড্রাই করা হয়, যে টুনা ফিশ বা স্যামন ফিশ যেগুলো খুব বড় বড়, টুনা ফিশ মানে লম্বা করলে একটা মানুষের মতো লম্বা হয়, সেই রকম যে ফিশ গুলো আছে তাদেরকে টানেল ড্রায়ার দিয়ে ড্রাই করা হয়। ট্রে ড্রায়ার এরকম ট্রের মতো
অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়, এরকম পরপর ট্রের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়। সেখানে এই ড্রায়ারটার ভেতরে রেখে দেওয়া হয় ফুড স্টাফ গুলো। ধরো এরকম ভাবে ফুড স্টাফকে পরপর রেখে দেওয়া হচ্ছে, এখান দিয়ে হট এয়ার মুভ করছে এবং ময়েশ্চারটা রিমুভ হচ্ছে। স্প্রে ড্রায়ার, আচ্ছা স্প্রে ড্রায়ার আরেকটু বলতে বাকি রইল। টানেল ড্রায়ার, it requires large area. Tray dryer, it is the trays are stacked one after another, so it is not require larger area. It depends on the food stuff what we have to dry. এবার আমার একটা কোশ্চেন আছে, যেভাবে ক্যারট ড্রাইং করব সেইভাবে কি পিস ড্রাইং করা যাবে? যেভাবে ক্যারট ড্রাই করছি, ক্যারটকে আমি পরপর অ্যারেঞ্জ করতে পারবো, ডাইস করলাম বা গোটা ক্যারটকেই পরপর রেখে রেখে আমি ড্রাই করতে পারি। এবার পিসকে বসে বসে কড়াইশুঁটি সাজাবে, তা তো সম্ভব না। তাহলে তার জন্য কি করা হয়? ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার, ফ্লুইডাইজড বেড peas, it can be dried by using fluidized bed dryer. Fluidized bed dryer means one sort of cone is there and peas are placed in here and air are passing through this hot air and peas are dried here. তার মানে একটা পিস যদি এরকম ভাবে আলাদা করে নিই, তার চারপাশ দিয়ে এয়ার গুলো এইভাবে যাচ্ছে, গিয়ে একে ড্রাই করছে। এটা হচ্ছে ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার। সিমিলার করা হয় স্প্রে ড্রাইং। স্প্রে ড্রাইং এ কি করা হয়? It is very much useful for milk. মিল্কের ক্ষেত্রে স্প্রে ড্রাইং করা হয়, because milk is very much sensitive. মিল্কের ভিটামিনস, মিনারেলস এগুলো কিন্তু হাই টেম্পারেচারে ড্রাইং করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, খাওয়ার কোনো মানেই হবে না। তাহলে স্প্রে ড্রাইং এটাতে করা হয় যেটা, এরকম একটা চেম্বার নেওয়া হয়। এই চেম্বারে মিল্কটাকে এখানে একটা নজলের থ্রু দিয়ে এটা স্প্রিঙ্কল ফর্মে নিয়ে আসা হয়, স্প্রিঙ্কল করা হয়, যেমন কলে ফোয়ারা দেখেছো সেরকম। তাহলে এই যে মিল্কের ড্রপলেটস গুলো এইভাবে নিচে আসছে, এরকম ভাবে নিচে আসছে, আর এই তলা থেকে হট এয়ারটাকে এভাবে উপরে পাঠানো হয়। তাহলে কি হবে? এরকম ভাবে যদি পাঠানো হয়, প্রত্যেকটা ড্রপলেটস এর পাশে এইভাবে হট এয়ারটা যাচ্ছে, যেতে যেতে মিল্কের পাউডার ফর্মে নিচে ডিপোজিট করছে। এটা নিচে ডিপোজিটেড হচ্ছে এবং এখান থেকে কালেকশন করা হচ্ছে। প্রপারলি ড্রাই যদি না হয় তাহলে কিন্তু মিল্কটা ড্রাইড কন্ডিশনে অনেকদিন রাখা যাবে না, যেটা আমরা বলছি পাউডার্ড মিল্ক, পাউডার্ড মিল্ক বা মিল্ক পাউডার যেটা বলা হয়। নেক্সট হচ্ছে ড্রাইং বাই স্মোকিং। এটাও ভেরি ইজি, যে কোনো ফুড স্টাফকে এরকম ভাবে রাখা হয়, তলা থেকে স্মোক ইউজ করে এই ফুডটাকে ড্রাই করা হয়। তাহলে দিস আর দ্য মেন ড্রাইং কন্ডিশন। এবার ফ্যাক্টরস যদি দেখি, তাহলে ফ্যাক্টরস ইন কন্ট্রোলিং অফ ড্রাইং হচ্ছে টেম্পারেচার এমপ্লয়েড হুইচ উইল ভ্যারি উইথ ফুড অ্যান্ড দ্য মেথডস অফ ড্রাইং, রিলেটিভ হিউমিডিটি অফ দ্য এয়ার, ভেলোসিটি অফ এয়ার, ডিউরেশন অফ ড্রাইং। এটা ডিপেন্ড করবে সোললি কিরকম টাইপের ফুডকে আমরা
নিচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে ইরেডিয়েশন। Irradiation takes form of the gamma rays from isotope and commercially to a lesser extent. এরাও মাইক্রোবস কে স্টপ করাবে। মেইন অ্যাডভান্টেজ দেখো কি বলা আছে, মেইন অ্যাডভান্টেজ অফ ইরেডিয়েশন হচ্ছে নো হিটিং, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিউটি, দ্যাট ইজ নো হিটিং। Packaged and frozen foods may be treated. Fresh food may be preserved in a single operation. Energy requirements are very low. Eta number 4 point is very very important, because কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাতে গেলে এনার্জি ক্যালকুলেশনটা ভীষণ দরকার। যত কম এনার্জিতে প্ল্যান্ট চালানো যাবে, it will be helpful for future. Changes in nutritional value of foods are comparable with other methods of food preservation, and processing is automatically controlled. যত automatically controlled process হবে তত এরর কম হবে। আরেকটা হচ্ছে ক্যানিং, আমি আগেও বলেছি এটা। এবার এসো পাস্তুরাইজেশন, এটা আমি আলাদা করে বলছি কেননা এটা খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। পাস্তুরাইজেশন means removal of pathogenic microorganism. প্যাথোজেনিক মাইক্রোঅর্গানিজম এর পাশাপাশি আরেকটা টার্মিনোলজি আছে, দ্যাট ইজ স্টেরিলাইজেশন। স্টেরিলাইজেশন মিন্স কমপ্লিট রিমুভাল, এটা শুধু রিমুভাল অফ প্যাথোজেনিক অর্গানিজম, আর স্টেরিলাইজেশন মিন্স কমপ্লিট রিমুভাল অফ all microorganisms, that is the sterilization. আমরা কিন্তু নরমাল ফুড স্টাফে আমরা স্টেরিলাইজেশনটা করি না। ধরো মিল্কের ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো একটা প্যাকেট মিল্ক নাও, দেখবে তার উপরে লেখা আছে পাস্তুরাইজ, স্টেরিলাইজ কথা থাকে না। স্টেরিলাইজটা কোথায় থাকবে? যখন টেট্রা প্যাকের মিল্ক গুলো ইউজ করবে, যে বলা থাকবে যে তোমার এটা 4 মাস থাকবে। So pasteurization means removal of pathogenic microorganism, whereas sterilization means complete removal of all microorganism. So as all the microorganisms are removed, so these sterile type of foods, they can be stored for long time. A common example is when milk is pasteurized, it is used within, it should be used within 2 days. But in sterile milk, when you are using sterile milk, you can store it for at least 4 months, which are used in your, which are available in your package, Tetra Pak. So pasteurization is very much important in food industry. All type of food that can be pasteurized, egg can be pasteurized, fish meal can be pasteurized, fruit juice can be pasteurized. So these are the basic operations which are used in food preservation. So now I'm ending the session.